really break me, they catch me by surprise. Hi everyone, my name is Tuan. I'm 16 years old, and right now, I'm unemployed. I live in Vietnam, in a small house with my whole family. 3 generations under one roof. Life here isn't easy. Sometimes it feels a little crowded, a little overwhelming, but at the same time, it's also full of love in ways that are hard to explain. So today I want to take you inside my life. Not a perfect life, but a real one. Every morning when I wake up, I don't forget to drink a glass of water. My wife really likes drinking orange juice, so every morning I make it for her. Although oranges are quite expensive, because my wife likes them, I'll do my best to buy them for her. Nước để bàn nhá. Then I add a little water. And I don't forget to add a little sugar and some ice so the orange juice isn't too sour. Done. This is my grandmother. Her name is Lan, and she is 75 years old this year. Her hair is quite gray, and she's already old, but she is still very sharp-minded. Every morning, I usually greet my grandmother before taking my wife to work. Before leaving, I take a quick look around to make sure I've got everything I need. Now, just need to take my wife to work. Hanoi's sky feels really gloomy today. I hope it doesn't start raining right now. Some people are already wearing raincoats just in case. After I drop my wife off at work, I'm gonna swing by my parents' place for breakfast to fuel up for the day.
How does the food my mom made look to you guys? Does it look good to you guys? Let me know in the comments. If you didn't know already, my mom runs a hot, sticky rice stall. If you happen to visit Hanoi, drop by and have a taste. The address is 14 Nguyen Truong 2 Street. Now, I'll show you around the small shop my mom rents. It's just 6 square meters. It's small. Only about 3 people can fit in here. And this is where my mom sits to sell. It's easy for customers to spot and grab something. Deeper inside is my aunt's drink-making station. It may be small, but it's got all the tools to get the job done. Since rent is really expensive, my mom shares the place with my aunt in the mornings. In the afternoon, the shop is run by someone else, so the rent is shared by 3 people. It makes things a lot less stressful for my mom in terms of rent. Có nước thịt mẹ nhé. After all that filming, I'm pretty hungry. Let's get something to eat. Let's eat together. This angle makes my bowl of sticky rice look super tempting. Wow, con về muộn mà không ăn cơm. Tối nay mẹ nấu ít cơm vậy nhé. Cơm con ăn nhiều đấy. Dạ ủ mấy? Ừ? Cho cơm phải ủ không? Có nữa. Got home and the sun came out. Perfect time to dry the clothes.
When I got home, it was already midday. My grandma was napping, so I had to keep it quiet. I think my grandma was a bit tired today. She dozed off and didn't even turn off the TV. After a quick nap, I headed out to see my chickens. I've been raising these 3 since they were just eggs. Can't believe how big they are now. After playing around a bit, it was time to feed the chickens. My dad feeds them little by little so they won't fight over the food. Bọn này biết bố về không sợ nhỉ? Ông thả hết luôn đúng không? Earlier, while I was riding, my motorcycle suddenly started to wobble a little. At first, I thought something might be wrong, so I decided to stop by a small repair shop to check it out. Xem nó có bị sao không? To check for leaks, they coat the tire with soapy water. Anywhere you see bubbles, that's the puncture. Có biết nào anh? Có đúng không? And yeah, turns out there was actually a nail stuck in it. Then they'll fix it up for me and patch the bike tire. Dạ. Anh bảo gì ạ? Bó phanh. Bó phanh. Bó phanh. À, bó phanh. Được chưa anh? Bỏ ra đúng không anh? Bỏ.
đều bị ấy anh. Xịt lốp nhanh nên em phải ra xem luôn. All done. Now it's time to go pick up my wife. Right in front of you is a pretty well-known place in Hanoi. Nhà thờ lớn. This is St. Joseph's Cathedral, Xung quanh lại. one of Hanoi's most famous landmarks. Up close, it's even more stunning. So old and so grand. Whenever you're in Hanoi, you should visit the cathedral and enjoy some katsum and a glass of lemon tea. Hình như là chỗ sách nhiều nha. Đấy, đẹp luôn. Về nhà thờ lớn. Máy kia là không mấy đi quay máy này nhỉ? Không đẹp. Mấy cái đường hết thương lượng rồi chưa xử lý được. Chỉnh nhanh. You can see quite a few double-decker buses around Hanoi now. Ticket prices range from 150K to 450,000 VND, depending on the option you choose. So the price ranges from about $6 up to $17. It will bring you to all the top attractions in Hanoi. Time for dinner. After I eat, I'll bring you along to explore one of Hanoi's famous night markets. The weather today is amazing. Và còn đang quay khu bên chỗ người ta ở mà kiểu như là tôn tôn ấy. Tí gần đến cầu quay trồng cái đoạn mà mấy nhà dưới nước. Đằng đấy phải đi đường đấy mới quay được chứ. Do you guys notice that? It really looks like its own little island. Ok vợ rồi. Mọi tay vợ yêu.
quay chợ check như này nó mới zoom. Let's get into the kitchen and cook something. Being unemployed right now, I really need to stick to eating at home. When I was working, I used to eat out a lot and spend pretty carelessly. If I had another chance, I'd definitely be more financially responsible. For me, a great meal isn't complete without some spicy chinsu. Alright guys, let's eat together. After the meal, I clean up the dishes right away. Alright, as promised, tonight we're going to explore Hanoi's busiest night market. This is Dong Xuan Market, one of the most famous markets in Hanoi. This is one of the busiest and most touristy markets in Hanoi. Tonight is the weekend, and we're lucky to catch a traditional Vietnamese music and dance performance. Every outfit and every movement reflects traditional Vietnamese culture. Alright, that's the end of the performance. Let's head into the market. You can find everything here, from clothing and street food to everyday household items. Mình thấy nhiều người nước ngoài ấy nhỉ.
His stall showcases beautiful handmade goods from Vietnam. From traditional hats to handcrafted everything combs. here is carefully made by hand. It's One Ardeng Yen, guys. Even though it's this really watch affordable, can still be a pretty stylish accessory. For those of you who love candy, there are some really eye-catching candy stalls here. Này nó hơi rung rồi. Hơi bị lắc. Xem có gì mua được. $40.000 một bó. These fruit stalls are everywhere in the market, but you should ask for the price before buying. Người ta lấy nước nóng lên ta. Đang quay rồi. These are wooden dragonflies and they balance really well. Look at this. They're really interesting. Quê quá. Hello. Không biết tiếng mình nhá. Đây bố mẹ nói. As you can see, there are a lot of foreigners, and there are hardly any locals from Hanoi here. So if you're in Hanoi, you definitely shouldn't miss this place. Đẹp. Quay những cái mà nước bạn không có. Sẽ đồng giá 75.000. 알았어. Everything here is pretty affordable, so don't worry when shopping. Quay này kỹ vào. Quay nhanh đi, chậm nó gì chậm thôi. Đi. Người dùng cái quay ngại quá. Mặt giấy nhá. Quay ngại. Thì Ấn Độ là một nước nghèo. Đầy người ta giàu lắm. Kính. Quay người Ấn Độ.
Papa, laisse-le juste pour une photo. Đây tiền nó ra nhiều. Bố cày tiền mua cái đeo ngực cho đẹp. Quay hai góc nữa. Kiếm Dạ. cái túi kiểu Lòng túi của mẹ. Giúp vợ cũng được. Cái này ok này, như cái này nhìn thích quá. Tìm túi em Long. Thôi vào trong thì ngại. Đây thôi. Thế thôi, văn hóa thế này được rồi. Mình đang quảng cáo cho người ta. Bố mẹ đây này. Xin mua cái này. Chảy nước quay vườn. đi trời mưa, đi làm trời mưa, ném. Quay rồi. Vợ chồng mình làm cái sạp. Tối ra đây bán cái gì đi? Ạp để xuê đấy. Trông thế thôi, đi xả lỗ suốt đấy. Không mua đâu. Để cho người ta bán đi đã. Tắt 50k một có. Rẻ hơn Shopee nhỉ bạn. Ra chỗ ông anh kia nhỉ? Ừ. Chật gì? Bọc ngoài chợ là bọc phách. Thích bộ ngủ nào mua ra đây, cái bộ này nhá. Câu đấy á? Chủ trò lừa đảo trở nên tinh vi hơn. Những thông tin được chia sẻ tưởng như vô hại trên mạng xã hội. Các đối tượng có thể thu thập, ghép nối thành hồ sơ cá nhân. Khi đã có đủ dữ liệu, việc mạo danh nhà trường để tiếp cận phụ huynh, học sinh cũng trở nên rất tuyệt vời. Toàn không có người Việt đâu, toàn những người toàn Tây là Tây. The food scene here is super diverse. You'll find all kinds of delicious options. In Vietnam, these skewers are everywhere. They're a super popular street food.
Kim Jong Il. Check these out! Thermos bottles with iconic Vietnamese designs. To take home as gifts for your family. Đẹp nhỉ. Mẹ đi cẩn thận. Il était à peu près sympathique comme une porte de... Mía đông. 15 đến 25, 20k. Bán nước mía đây. Đây người ta cầm mặt lắm. Mấy cân cảnh Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tadi tilawan sama no. Không thì đấy đang nói là Nói đấy, đừng quay gì người ta xỉ ở đấy, mua đồ ăn, quay đấy. Ở đây người ta khó tính lắm. Con trâu kìa. Xin.
toàn bán túi cói Việt Nam nhiều. Sẽ dùng bán sạp hàng đào ở đây. Cái nhà đâu nhỉ? Cái nhà nhá. Chứ còn bán ở ngoài sạp đây bán trồng quay rồi. Nên vẽ vợ ấy. Yeah. Dior vào đây. Dior là về. Thế gọi xem không? Rẻ đấy, 150 mấy khăn thôi. Tùy vợ. Đồng. Nhưng mà vẫn rẻ, 150 khăn lụa phải 200. Rồi Burberry rủng này. Năm 50.000 cái mát đấy. Bốn ở đây. Cầm tay tí lên lại làng như vừa nãy. Nhìn kiểu đi. người ta đi Ấn Độ. Ấn Độ nhiều. Ấn ra lại nhiều thế đấy. Nến sáp à? Chắc chương trình gì? Như có được vé được vào ấy. Bên này mà trước cái bên kia cơ. Này hàng có bao giờ đổi cái này vào đây. After this market, we're heading to one of Hanoi's most iconic landmarks, Hoang Kiem Lake. Vợ cái gì cũng biết nha, trộm vía. Có phép là thật. Every weekend, they'd block off the roads around the area so people can walk freely. Có xe đi thử đấy, đi ra xem xe. Xe đi thử đây này. Trải nghiệm xe đấy. Zenko ấy. Zenko đấy. Tưởng Linh cô chưa? Zenko đây, đây Zenko. Đây Zenko vậy. Đi vào xem xe. Today, when I came, there was also a car exhibition. They even have dancing robots here. It's my first time seeing something like this. Super cool.
đông ấy. Được, kem kia cũng đông ấy. Kem nào cũng đông. Ăn mì xoay cũng được, đi mẹ ra mì xoay đi. Bố nhìn kìa. Thôi đi ăn mì xoay. Có sâm ngắt ở đây này. It would be a shame not to have an ice cream while walking here. Mì xoay China. Tây đắt rồi. Hôm trước là dựng là chắc là để làm cái này rồi. And that's it for today's video, everyone. Thanks for watching. Today was such a joyful and memorable day as I got to spend time with my whole family. We explored a bustling local market, tried some amazing Vietnamese street food, and enjoyed the lively atmosphere around Hon Kiem Lake. Everything felt so vibrant and full of life, and enjoyed the lively atmosphere around Hon Kiem Lake. It really made me appreciate this beautiful city. Life isn't always easy, but I'm so lucky to be surrounded by people who love me. It really made me appreciate this beautiful city, and that's the motivation that keeps me going every single day.